Your Holiness, we are very happy to welcome you back again to Bodhicharya Berlin. We didn't make any progress in the building, but we are determined to work for the people here and for the Dharma. We have, as stated last year, many activities going on here, and I think the most important of all is that our hospice training and volunteers looking after the people who are in the process of dying. I would like to present the list of people who are under our care at the moment, about 30 people, and the list of people who died this year under our care, so that Your Holiness can pray for them. And we would like to request you to give us guidance on how to practice Dharma and live our life in a way that would be useful for ourselves and also beneficial for others. Da dinde Bodhicharya Chösolya Yonga Kogab Chungpadang Ane Rungu Chungu Rumbuchi Zor Gyube Ane da Nambalengi Samalo Jayagi Kogab Yangar Tobateleya Tuzhundi Dubdun Samaloya Jashibe Samjidang Jashidile Shuang. Zunächst einmal freut es mich ausgesprochen von Herzen, dass ich hier wieder die Chance habe, im Bodhicharya-Zentrum zu sein und angeführt von Rinpo Rinpoche, dann auch alle anderen hier, die an diesem Zentrum mitwirken, bei dieser Gelegenheit wieder sehen kann. Und deshalb einen herzlichen Gruß und guten Tag. Now, this is the opportunity to be again in the Dharma Center, Bodhicharya, and to meet with all of you, headed by the Rinpo Rinpoche, and it is my deep pleasure and my greetings to all of you. Da dele da dinde Mazuda Chözo na ji Kashren and Sishincha Chözo Saba ya da Xinga Indusane da Naninga Yundusane da Didinduchre and Dalo Yundusane and then Paji Jibarabjesha and Dindusane da Kashre Kandaya the Germany the Gesa Berlin Tronker Nalo Lea Dirigi the Kashweda Chözo
야 첨부를 주야디 레라보 마인버지 디 강에 망보시 여베지당 에너지 에 주주 망보지 고루에 인두사네 엔지 디나로를 내가랭게 망보지 우마 다 월린디야 망보지 다 종버제 디인두스 캬암사모 내가랭게 상만라 예 다리 고금의 규체 캬암사모 차례나부들이야 제수이랑당 드네 그린치슈아이 Wir sind hier in einem neu erbauten, neu zu schaffenden Dharma-Zentrum. Und seit ich das letzte Jahr hier war, ist der Zustand erkennbar ziemlich der gleiche. Und es zeigt einfach, dass es in einer solch großen Stadt wie Berlin nicht einfach ist, ein neues, großes Dharma-Zentrum zu schaffen, dass dafür viel Arbeit und Unterstützung notwendig ist. Insofern möchte ich hier an dieser Stelle für all diese Unterstützung und wer weiß, wie viele Jahre an Arbeit, die darin stecken und auch stecken werden, jetzt schon mal meinen Dank aussprechen und sagen, wie tief ich mich da mitfreuen kann mit all der guten Arbeit, die hier geschieht. Now, actually, we are in a newly to be constructed Dharma center. And as I recognize from the time I've been here last year, it looks pretty much the same. So that indicates that it is not an easy undertaking to establish a great Dharma center in such a huge city as Berlin. And knowing how much of effort and support is needed for such a project, I deeply rejoice in all the work and support of all of you here in who knows how many years. And this is also the opportunity for me to express my gratitude, my thanks to all of you. 다들인데 지금 가져야다. 송취선에다도 다지 출시를 제거해야지 임자. 가장 캡자 나로라. 지 hard advice as level hard advice as 되지 여버려샤 the hard advice me say and near rimbuchil country shuvi garshia or shuin ta kare samna deshian and dress the in me say teas came do and 지단지는 다 가르삼나 시에는 저거에서 레라버스 다 임비네다 미세 야 참참 지 no fixed some topic 다 디치야 되갈 하고도 다들인 주산에 다들인 지단게 때 가르라지 뇨라 사바드 디시야트야 되갈 하고도 다 이네 this 지기 basic 지기 시제기 진나주된 잡아야 버터 지당 안에 지 레라버즈바 가지도두지 시약 배수슈이 Es war wohl vorgesehen, dass ich hier einige Dharma-Worte erklären sollte und im Programm steht so etwas wie
Heart Advice oder Herzensrat, den ich hier geben sollte. Ich habe dann Rinko Tugul Rinpoche gefragt, bitteschön, was soll ich denn genau hier vortragen? Und er hat gemeint, es ist egal, was dir auch immer einfällt. Nun sitze ich hier und es fällt mir partout nichts Spezielles ein. Und ich denke, er hat es sicher gut gemeint und es mir ganz einfach machen wollen, indem er sagte, egal was dir einfällt. Aber manchmal ist es geradezu etwas schwierig, wenn kein bestimmter Themenbereich angegeben ist, wie dem auch sei. Ich will es deshalb nicht unnötig kompliziert machen und möchte vielleicht etwas über ganz grundsätzliche Dinge, die für uns in dieser Welt wichtig sind, sprechen, den Versuch dazu unternehmen. Now, it has been previewed that I present here some words of dharma. And as the program has announced, it should have been a hard advice to deliver here. I asked Rinko Rinpoche, what exactly should I talk about? And he said, oh, never mind, whatever comes to your mind, anything will be right. So now I'm sitting here and nothing really very special wants to come to my mind. And I know it's very kind of Rinpoche that he wanted to make it very easy for me to say, you can talk about anything. But in a way, sometimes it is more difficult if there is no specific topic that is asked for. However, I want to make some effort to talk about some basic things that are important for all of us in this world. The ngengo dinjore jabro sha ngengo dinjore ya ngalia kebena keba dis debo yomro chik jabro ngesirchimen dis kala gabrishla this is not important. Nobody knows. Tadine Emashi kaza bon lia nima shijin lia takanda Toma jeresi nenji jeresi nyamle de jeve toane anji dishi 가주르데 체메시단 제베골이한 지체브레 다 디젤이야 에는 좀 되는 거 보면 민주비에 된 냠레데 제베 토네 지시게와다 왕구야라 소바 다데 제브레 엔디두사나 던디난 미망체 바제티드 레예베 다 아주 저와르치 제자다 다 망보치에사래 엔드레인 주사네 나야 람사지 디스 아주 계속 상마 계속 님버르마다 람사지 사바사버인데 망보치 전개민도 시에도면도 다 이내 nen가르 조디 예 가상마 쉬는 신기 말한주 최냠내 차데 그대체네 수수 미진나로 니머리 미진나로래야 배주 예버지당 라렌라 게토버지 차야디 다 게치주 임버지 라기这些需要充分这些需要的信息它的给什么是来啥 Andern Tags in Bonn habe ich 4 Tage lang dort zu verschiedenen Themen gesprochen. Zunächst zu Avalokita, der Verkörperung von Liebe und Mitgefühl und in Verbindung damit, was
die 4 sogenannten grenzenlosen Herzenshaltungen sein können. Außerdem habe ich etwas vorgetragen zu dem Buddha, dem Schützer, der Unerschütterliche genannt wird, Akshobhya, und auch ein Abhisheka, eine Einweihung in diesen Buddha-Aspekt gegeben. Bei der Gelegenheit ist schon viel gesagt worden. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch die Gelegenheit hatten, auch dort zu sein. Das hoffe ich jedenfalls. Und so fällt es mir jetzt nicht leicht, ganz plötzlich mit etwas ganz anderem, Neuen hier aufzuwarten. Wie dem auch sei, ich möchte vielleicht deshalb hier noch einmal das Wichtigste von all dem vortragen, was damit zu tun hat, was wir selbst in diesem Leben, in unserem Alltag täglich, persönlich üben könnten und was dafür das Allerwichtigste, das Unverzichtbare wäre. Now, the other day I was presenting Dharma in Bonn for 4 days, and first of all I was talking about the embodiment of compassion Avalokita, and in relation with that I was talking about the 4 immeasurables. And later also I gave some explanation about the Bhagavad, the protector Akshobhya, the unshakable one, and also bestowed an empowerment, an abhisheka. Many things have been said on that occasion, and I deeply hope and assume that most of you had the chance to be there. So, given that, it's a little bit uneasy all of a sudden now to produce a new, entirely different topic. And rather, I would like to make an effort to express again what really is indispensable and needed for all of us in our own life, on a daily basis, what we can do to apply Dharma and practice personally, and what is the heart essence of that. 제가 더 최치하디 아주 최치하고 김선루디 대지 장니기 미스디 töni dembasana mizi tönda demba yawa jida da mizi dela da rindang jabchi yawa da diri chedang azu chöshi yara diri di gyunzen dene azu miyu de imbe indusana lalen te miyu de da chungba jigi lalen ji dargwadi kechimshira chade yara. Wenn wir über das sprechen, was man das Anwenden oder Üben von befreiender Information oder Dharma nennt, dann geht es darum, dass wir dieses Leben, unser Leben, zu etwas gestalten, das uns mit Sinn erfüllt. Das heißt, dass wir das Gefühl und die Gewissheit erfahren, dass dieses Leben einen Wert hat, etwas Wertvolles ist. Und das ist das vordringliche Ziel. So, wenn es das Ziel ist, dieses unseres Lebens zu etwas Wertvollem werden zu lassen, dann muss jedes Üben und Anwenden so sein, dass es diesem Ziel zuträglich ist, dieses Ziel fördert. Now,
talking about the application of Dharma, it is mainly to turn our own life into a meaningful event. In some way, we have to experience the preciousness of this life's opportunity. And if that is the aim, to really have a confidence and an experience of the preciousness of our life, all practice or application has to support that goal. 아주 뒤주수제 즉 최치하기 뒤주다 검자 뒤주수제 디나로래야 아주 지 같이 두두지기 검자바다 안지기 다나신기 최치하루체 다디 뒤주디 칠로 다디 뒤주디 마인비 안에 내급 신달이야 뒤주 신달이야 아주 정신바 지지당으로 체제 안다 대비입니다. 드네 최 펜도사 차상지 용하다 가라 합샤래 가르사나 검자의 최샤 뒤주디 뉴뉴지반도 요마래 수수 뒤주 망쳐야돼 미지나 뒤주 망쳐야돼 다지 내가 신다를 체 다나신기 가서 니주 신다지 나로래 안 좋대요래 진주산에 다 개치슈디 최기 냠nen담 다지 최기베 닝돔조디 그뒤이냐 수수도 냠도 예대야 지다 태양지 지수수기 meditation rooms and sharing rooms somewhere the 디치로라 아주 배주에 비지다 편도에 비지 용학 배주차데 개접샤에 섬정. Wenn unser Üben und Anwenden in solcher Art wäre, dass wir sagen, naja, jeden Tag, da habe ich so meine Übungszeit, da setze ich mich hin zur Übung und Anwendung und das ist meine Übungszeit und dann gehe ich in meinen Alltag und dann bin ich so, wie ich immer bin und mache all meine Aufgaben und Geschäftigkeiten. Wenn das unser Üben von Dharma ist, dann ist es eigentlich ziemlich schwierig, dass man das sogar Dharma üben nennen könnte, weil alleine schon, wenn das Ausmaß an Zeit vergleichend, bleibt dann nicht viel übrig. Ein paar wenige Minuten in unserem geschäftigen Leben haben wir für solches übendes Anwenden reserviert und all dem Rest der Zeit verstricken wir uns in unsere normalen Geschäftigkeiten und Aufgaben. Richtiges Üben von Dharma sollte deshalb aus diesem engen Grenzen unseres eigenen Übungsraumes, nennen wir es einen Meditationsraum oder einen Tempel oder etwas, hinausgehen und uns helfen, dass wir in dem gesamten Rest unserer Zeit dort etwas Hilfreiches und Nützliches tun, dass wir uns dort mit der Essenz von Dharma verbinden. Now, if our application and meditation is of that kind that we reserve a certain period every day for this application and meditation, so on all the rest of the time, we are just engaged in our busy life, in our activities, and are just normal, like we always are. Then, to call this a successful Dharma practice is sort of difficult. Just looking at the time
compare the few minutes of time that you are trying to do something and practice with all the rest of the time where you're entangled in your busy activities and obligations. For that reason, to call it a successful Dharma practice, we rather have to step beyond our whatever it is, meditation room or temple or what you want to call it, and have to apply something useful, helpful in all the rest of our life to connect ourselves with the essence of Dharma, right there where we live and work. 다들 나들이 주사네 아직 최념는 치주사네 최념을 치사데 다지 다가르라 아직 텐데 다지 아유지 안에 최념는 치아데 드네 지금 아버지에게 다딘사지 최념을 치아데 가수에서 아버지에게 meditation, contemplation, contemporary some contemplation 다나 신기 다 아버지래야 가수에 메바 딘상 메바 체르체르도 아직 가메 체르체르도 알아보지 어디야래 다 아버지 아주지 딘상 배 내가 망부치 내가 망부치 디나로래야 에너지 레게 스트레스 under pressure 망부치다 여빈사 이균살 때네 다지 참참 에너지스바 spiritual vacation 다지 렌체 수수 에네 다 니마 가시지 바 르르제 고므로 겹지 르르르제 대주스다네 지금 샘바르르르 쇼아제다 샘바디 지 가르다 샘라 신점으로 지요하지 미망부지지 지요하래 제장 바지 미망부지기 삼년 나로라 최샤사데 디스 지 디스 마사지 다우지 maybe spiritual massage 아드린 디스 기본을지 대본을지 소연두산에 아니다 대직 최르지 이나르샤데 이나사나다 다간다 대직 최르지 임베지 루스 삼다대로 쇼리야. Heutzutage sind viele Menschen daran interessiert, was sie Meditationen oder Kontemplation oder irgendetwas zu kontemplieren und so fort. Da ist ein großes Interesse spürbar und viele Menschen reden darüber, dass sie gerne so etwas tun möchten. Nun, es ist sicher heute allgemein ein sehr stressbeladenes Leben und verständlich, dass viele den Wunsch verspüren, wenn sie darüber Meditation und Kontemplation reden, eine kleine Auszeit erleben zu können. Man hat so den Eindruck, als ob ihr Verständnis von solchem Üben ist, dass sie gerne ein paar Tage erleben möchten in all dem Stress der Arbeit und Verpflichtung, wo sie mal richtig locker lassen können. So eine Art von, wie sollen wir sagen, spiritueller Urlaubszeit, in der man mal richtig locker lassen kann. Und so verbindet sich für sie das Bemühen für Meditation und Üben von Dharma mit der Idee, dass es sich dabei um ein, wie sollen wir sagen,
so eine Art spirituelle Massage handelt. So ein Wohlfühlereignis, in dem wir eine Weile darin baden können und es uns gut gehen lassen können. Nun ja, wir sollten darüber nachdenken, ob wir dies tatsächlich als Üben und Anwenden von Dharma bezeichnen sollten. Nowadays, a lot of people have shown interest in what they call meditation or contemplation or all lots of other words in that direction. And it seems that for them, in the altogether very stressful experience of their busy lives, they're longing for some sort of break. We could call it a spiritual vacation that they want to experience when they are talking about a few days of meditation or contemplation that they want to recover in that time. And it seems that for them, the idea of such exercise or application, meditation, is linked to an experience of relaxing and wellness and well-being that we could call in some way like a sort of massage, maybe a spiritual massage. There's some sort of wellness experience that they expect from the application of Dharma. However, it would be worthwhile to think about whether we should call this Dharma practice. 다디 특출이 냠내를 위해서나 다버지 저 냠내 다버지 차대요. 다이네 냠내 차상하러지 영화대데 디스칼라르지 차대요를 삼청규 가르에서 냠내 사디 오늘 전에 냠내 자 라렌다 사디 오늘지 intensive exercise를 간다르지 셈 다 룽아 예숨 다 디나네 조다 지 셈리아 intensive exercise 차지 이 차디요 하래 드린 두산에 타지도 직죄냠래 지두산에 그뒤에 집에 지 feeling 디스베 야보용한데 아직 기보용한데 알아 냐봐 엄마나 간 두즈망 아버지리아 feeling 따지 도자용한데야 이제 강에 게 좋아하시면 용한데야 다 영서 말해서 선서로 이제 이게 간다 셈리아 다 간다를 가시베지게 heavy 즉 좋아라고 시다요 근데 아직 좋아 잡으러 줘야지 바지 용대를 섬청도 근데 인도산 진짜 중에 간다르지 갱이 수솔이야 아니지 강에 충보다 갱에 충배걸이야 간다르 대다 냠도 지 텔레야 동네 체네 텔 탑저 쳐가지다 텔레 넘버 개과 지미 인도산에 다데 레라브르지다 지 김도 가버지 요마르바 기부르지 깔아 가버와 Obwohl wir nun sicher zugestehen können, dass in gewisser Hinsicht, was man dann so tun würde in diesen paar Tagen von Dharma-Urlaub, auch in gewisser Hinsicht Dharma-Übung wäre. Aber man kann kaum davon sprechen, dass dies eine vollständige oder umfassende Anwendung von Dharma als befreiende Information darstellt. Denn wenn wir von Dharma-Anwenden sprechen in unserem Leben, dann meint dies vielmehr eine intensive Übung und ein Einbeziehen von allem, was wir sind, mit Körper, mit Sprache und unserem bewussten Erleben. Und insbesondere all das, was wir bewusst erleben, muss Teil dieses intensiven Übens sein. Und das geht nun mal nicht notwendigerweise einher mit einem
dauerhaften Hochgefühl oder Freude und Wohlergehen. Eher im Gegenteil wird es darin sehr viele Momente von Schwierigkeit, von Mühe und auch manchmal Verzweiflung geben, wo wir einen Punkt erreichen, an dem wir das Gefühl haben, oh, jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr weiter. So liegt über weiten Strecken dieses intensiven Übens auch ein Gefühl von Schwere, Schwierigkeit. Und es ist unabdingbar und unverzichtbar, dass wir eine Einstellung entwickeln, die bereit ist, gerade wegen dieser Schwierigkeiten, die zu erwarten sind, diese freudig auf den Weg zu nehmen und diese als den Weg zu nehmen. Und ein solcher Mut, eine solche innere Stärke, die bereit ist, auch die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, ist sicher nicht einfach. Now, while we could certainly admit that some part of this dharma vacation or break where we experience meditation or contemplation has some aspect or connotation of dharma. However, it's hard to call it a complete and encompassing dharma experience. Rather, when we talk about the complete dharma application or experience, it has to involve and engage in a very intensive way our entire being in body, in speech, and also in mind, in our conscious experience of life. And in particular, our mind and conscious experience involved, we cannot take for granted that it will always be a happy experience. Rather, we should expect that there will be times of great hardship, times where we feel sorrow and tired, even to the point where we feel, oh, now I don't know how it will go on. So, a wider part of this intense experience may be overcast by some feeling of heaviness. For that reason, we sort of have to learn, and it's indispensable that we expect those difficulties, and we rather joyfully appreciate all those hindrances and those obstacles, to take them onto our way or path. But to take all hardships and obstacles onto our own path is not easy. Drain du sana chönyam le chesade painkiller de be chayo marwa. Chawa me roji. Chik jana da painkiller de be pain de yonju ni. And that delia ji karro chawa country on the da ro chi paji tel facing chao subji. Da paji den du shadi user. So, wenn wir also glauben, dass Dharma-Üben so eine Art Schmerzmittel sei, mit dem wir alle unsere Missgefühle in diesem Leben entfernen könnten, so ein Betäubungsmittel, dann ist das vielleicht eine etwas schwierige Erwartung, und es könnte sich herausstellen, dass diese Anwendung von Dharma als Schmerz- und Betäubungsmittel vielleicht geradezu viele neue Schmerzen und Schwierigkeiten einlädt. Now, to look at the Dharma practice or application as some sort of painkiller that will ease away all the difficulties of our life could be a difficult expectation. And it may well be that taking Dharma as a painkiller or some kind of intoxicant will rather invite more difficulties onto our heads. So we should be careful.
dangi that value misigi the value samar rintan of chikol kishebre da value sad kanishwa da pena chi chenya ren chene mi mang bu chigi o danga tingsang kashwe chigi des kashwe chigi yidam laye 시식이라고 연구도 사를 직당 다는 신기 다다바지기 플라르 된데 송청도 사는 용도 아직 도와지 찍찍을 찍니 에너지 무브먼트 용도도 사르다 야 데스 응시에도 근데 데스 신고도 지금 용도 다들이 두산 다디 오늘 전에가 가수해지 린하사디 수수르니 지 가수해 린하사는다도 조조된 교화디 수수기 수수래 지 오늘은 미신달이야 지 샴페인기 삼바 지 디주 샴페인기 삼바 야게치 다가는 신기 rangi mizingo narolia la len tarwe kablia enji sancho gun yuan zha chi dang enji mi mang ji lia pian to yang tu ya ru chi su su san ba de ya gen ta da digi di jin tang ma de de ji de wen jin gua ru chi ba ji in sa sam chang dos. Wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, was denn die eigentliche Aufgabe ist, unser Leben, unser Leben, in etwas Sinnvolles, etwas Wertvolles zu verwandeln, dann mutet es etwas seltsam an, wenn manche Menschen dann in Dharma üben, so etwas sehen, dass sie unbedingt eine Weisheitsgottheit, eine Übungsgottheit, einen Yidam direkt begegnen möchten, dass sie das Gefühl haben, sie müssten beschützt werden von einer solchen Weisheitsgottheit, das ihr Bemühen ist, oder dass sie darauf aus sind, irgendeine Energie in sich zu erwecken und in Bewegung zu bringen. Im Verglichen damit scheint es mir wichtiger, um unser Leben wertvoll werden zu lassen, dass wir in unserem Leben unser Handeln und Wirken zum Wohl der anderen Menschen werden lassen. Dass wir tatsächlich unsere Fähigkeit, anderen wohl zu tun, verstärken. Und überhaupt all das, was unsere verschiedenen Gedanken und unsere Ansinnen und unsere Wünsche sind, so transformieren, dass sie zu wohlwollenden Wünschen werden, dass wir ein guter Mensch werden, der dazu beitragen kann, dass anderen es auch besser geht. Das scheint mir das Wichtigste darin, dass wir unser Leben zu etwas Wertvollem gestalten. So now, to connect that again to the aim or goal of turning our life into a meaningful experience of something very precious. Some people have the idea that practicing dharma means to have a direct vision or encounter with a wisdom deity, a meditation deity or yidam, or that there should be protected by such a deity, a wisdom deity. Or else they have the idea to move some energy in them, to get some energy flowing and so on. However, compared with that, it seems to me that the most important for turning our lives into something precious and meaningful is that we learn to really benefit
others, that our ability to help and benefit other sentient beings should grow. And by and large, that we turn our entire being with all our wishes and motivations into something well-wishing and like becoming a good human being that is working for the benefit of others. 다들이 최년년 전에 소수 자체로 동안으로 지서만을 딱 간다슬라오다. 나라 최년년 전에 제상하나 개발도 파고본다고 지 신다도 조시라라 말에 제가 나라 자체로 지인삼으로 진짜 지금 뭐 임베체 다 소수 more useful 차로 지 되게 지슈를 해도와 지금 오늘은 배주에 소수 미스디 미신다를 배주에 버지다 소수를 이내한 튜닝이 한번 중요하지 진짜 중요하지 계시슈르샤. Und es gibt manche, die meinen, dass sie durch dieses Üben von Dharma zu etwas Besonderem werden. Dass sie selbst etwas Besonderes dann darstellen würden, im Verglichen zu all den anderen Armen, die kein Dharma kennen und üben. Im Gegensatz dazu erscheint es mir viel wichtiger, dass wir zu jemand werden, der schlicht und einfach nützlicher ist. Für andere besser, hilfreicher, für andere besser zu gebrauchen und zu verwenden. So sollten wir denken. And it seems that also some people have the idea, by practicing Dharma, they're turned into something very special that makes them extraordinary and so much better than all the other poor who have no Dharma practice. But rather, it seems for me that we should turn into someone who becomes simply more useful, just to be of better service to all and everyone, and in such way becoming helpful. 다들이야 지 스토리 같이 example로 집어지 시에네 하면 가장 이게 시에 주바 양게 시에 근데도 야보대 하창 야보래. 신도 야보 몸자지 뭐. 신도 야보도네한테 야보시라라 야만다. 다디 디서다 담바 기지딘바 ane ser dan damzab ki keje ti Hindustane ta serji dan dambaji ni keje shebres keje shene ane ser degi damzab samada dambatilya ta kyorang de ngal onetin rintang khanjimi do yeste wechimjim kadi wechim rintang chambudo do kyorang kadi ne be ji ta khanda dirty samar ta ji Timajin dirigesta. Timajin 다간다 테 가르베 교초보 다간다 dirigest. 내가 컨트리뷰트에서 관계 라이브에서 와. 에는 담바되기 에네 나 땅알 되네 나 결혼시에는 이제 대비자들이 많이 있어. 아니 알아 때는 매도 배면 상황으로 얘는 안 깨는 거라서 얘가 안 깨는 거라서 이 결혼하고 매도 배면 깨 도움이 왔어. 내가 하나 신지 지신다 vegetable다 지게 mushroom다 망고치 아주 깨는 거라서 life 지신다 깨는 망고치 아주 된 깨는 거라 결혼한테 깨 도움이 왔어. 아니 라브레스 라브레스는 serla lega maneras. Tang arani dungding go yo to manda. Es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, an dieser Stelle ein Beispiel zu geben. Ein Beispiel, das ja einer alten Geschichte entlehnt sein soll. Diese Geschichte handelt von einem Zwiegespräch. Es war einmal die Zeit,
Da haben sich Gold und Schlamm unterhalten. Gold sagt zu Schlamm: Schau her, ich strahle mit Licht und Glanz, bin so schön und glänzend und makellos. Was hast du dagegen aufzubieten? Du bist allzeit matschig, schlammig, dreckig, stinkig, ekelerregend. Was hast du da zu sagen? Marge sagt: Nun ja, aber so schlimm bin ich eigentlich nicht, denn immerhin aus mir wachsen Lotusblüten. Hast du schon mal eine Lotusblüte aus dir entstehen lassen? Und darüber hinaus in mir gedeihen Gemüsegut, viele Pilze wachsen aus mir, überhaupt viel Leben wächst und gedeiht aus mir heraus. Und du? Und es wird berichtet, dass zu jener Zeit dem Gold daraufhin nichts mehr einfiel zu sagen. So now, this seems to be a good occasion to insert an example to illustrate what I want to say, and I want to take it from an old story. So the old story says, once upon a time, and it is about a dialogue between gold and mud. And gold speaks to mud and says, "Look at me, how shiny and nice I'm looking, sparkling and immaculate. And you, what's your value after all? You look so dirty, so muddy, you're stinky, filthy, and at all times disgusting. What do you have to say?" The mud says, "Well, maybe not so bad after all, out of myself, lotus flowers are growing. And you? Have you ever borne a lotus flower? And also, lots of vegetables are growing nicely right out of myself. A lot of mushrooms, and life is nurtured and gain strength just out of myself. What do you have to say?" And as the story reports, gold didn't know how to answer to that. 드레인 주사는 다디 가르소르사나 에너지게 당기 공도 쉬는 신기 수수자 첨부를 지 extraordinary 다디 계시슈마인바 다조디 ane sosul dene da pendo khazu yong de yo chida ane sosul dene da kandar chi give sosul generate somewhere ran the den chene kandara chi the generate sanada jimba sanada da kandar tel den pemba khazu ji yong to me ti keshi yin de achi da dring du san di kyun sen dene chi chhe nyam ne che sa di extraordinary rupchada which that's so simply more useful sanadado yana ji karu rana dene energy jige rani rana dene energy pemba ran da shenle pemba ina ran pemba ina kazi chome jusade kecharuchi. So, wenn wir auf dieses Beispiel schauen, dann heißt es für mich daraus, wir sollten nicht so sehr danach streben, uns selbst in irgendetwas ganz Besonderes zu verwandeln. Wichtiger als dass wir etwas Besonderes werden, ist, dass durch uns und ausgelöst von uns viel Nützliches und Gutes und Hilfreiches in dieser Welt geschieht.
durch uns katalysiert, durch uns angestoßen und dass wir dazu beitragen können, dass durch uns etwas Gutes in dieser Welt geschieht. Dass wir mehr zu Diensten sind und also einfach schlicht nützlich, besser verwendbar für andere Lebewesen. Das wäre das Wichtigere und Vordringlichere für uns. Now, what I learned from this example is that, and I want to show with this example, is that rather than turning ourselves into something very special or extraordinary, it is much more important that by ourselves and through ourselves, or initiated by ourselves, something more useful and helpful, and is created in this world, that we contribute to the wellness of other sentient beings. We contribute to their to a benefit for others, initiated by ourselves and through our service, or if you want to say, by just being more useful for others. So this is what is really much more needed. 다다 망부지샤 스케민도 퍼지 나닝오만 대양 아주 보디차 용베 갑리아 데네 아주 랑가레 연주사네 드리는 신기 보고 춘춘 가시지 메도도 디치미로 디난 다데 야부지 고싱도 메도 동겐지 보무지 춘춘 주바 모르베 대다 아니 냠도 빠르잡샤스도 다디 the Karmapa Facebook said in shouting it's actually it's not my Facebook but the official Facebook Tinalola pardi kirashishu chasha very cute if people like that that's suine that is suine 하고 봤어 지금 왜 아니 멋있습니다 grown up Ja, eigentlich habe ich jetzt nicht viel mehr zu sagen, aber ich wollte noch bemerken, dass als ich im letzten Jahr hierher kam und auch in diesem Jahr dann war in der Begrüßung in diesem Bodhicharya-Zentrum dort ein kleines Mädchen, das blumenstreuend vor mir herlief. Das war letztes Jahr so und dieses Jahr. Und letztes Jahr, da gab es ein Foto davon und es hat sich herausgestellt, dass auf meiner Facebook-Seite, die eigentlich gar nicht meine Facebook-Seite ist, sondern die hat irgendwie, naja, es ist die sozusagen quasi offizielle Facebook-Seite, wie auch immer. Jedenfalls hat es sich so entwickelt, dass dort dieses Foto, so richtig niedlich, von den meisten Leuten gemocht wurde. Ja, und wer war das genau? Und das war das gleiche Mädchen, wie es sich herausstellt, aber irgendwie ist sie größer geworden. Und ich habe sie nicht gleich erkannt. Now, there's not so much more that I want to say, but just a little remark then by myself here being welcomed at the Bodhicharya Center. Then last year and also this year, there has been a little girl walking ahead of me and throwing flowers. And last year, a photo has been taken, and that photo ended up on that Facebook page, which is not my Facebook page anyway, but it's a sort of official, pseudo-official Facebook page of mine. And there, it turned out that this photo looked really cute, and many people liked that photo the most. Anyway, and it turned out that it's the same little girl this year, however grown up, so I didn't recognize immediately. Andre Hindustane the example of the warm welcome somewhere that she as a Bodhicharya to share the Hindustane Dikun Sentene and Tari Namata and she Danaji welcome Chik Titolia warm welcome Namtalia to Shishai.
Ja, wie dem auch sei, das war ein Beispiel dafür, wie ich diesen Empfang im Bodhicharya-Zentrum als einen sehr warmherzigen Empfang empfunden habe. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit für dieses herzliche Willkommen hier bedanken. Now, however, then I just want to take this as an example that I felt very warmly welcomed in the Bodhicharya Center. And for that warm welcome, I wish to thank you all. 네, 다마음발이야 양결 지가르에 다마시 드리디 지가르에 바지 드린 제민일이야 진짜 지가 official 다 프로그램 타마르디 바지 도시마자 드린 주스안에 드리 양결 제민일이야 용토 디시라 가부총송 아마음발이야 안 유럽 기회가 지금 망즈빌이야 로투야다 안지기 조보 망즈 토투야기 인지 민주주의. Ja, und es ist so, dass jetzt heute hier mein offizielles Programm in Deutschland zu Ende geht. Es ist mein zweiter Besuch in Deutschland, der heute in seinem offiziellen Programm zum Ende geht. Und ich möchte bei der Gelegenheit sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, wieder hier in Deutschland zu sein und dass ich den Wunsch habe, bei einem nächsten Kommen mehr von den anderen Ländern in Europa zu besuchen, die anderen Freunde auch in Europa kennenzulernen und zu besuchen. Now, this also is, as it is my second visit to Germany, today is the end of the official program for me here in Germany. And I wish to say that I felt very welcomed in Germany. I really had a heartfelt delight to be here in Germany. And on my next visit, I want to also visit other European countries. I really want to see more other countries in Europe and visit the friends there. We are almost finished. Yeah, almost. I think the first time. This is the second time. Actually, this time it's not. We can't call it. It's like visiting to Germany, but rather than it's kind of half visiting to Europe, kind of half, but because we have the plan that can visit to Paris, but that is not happened this time. But nevertheless, I think the next time, hopefully, actually, it's he says like a little bit sound of definite, but I can't definite. But I think hopefully I can visit more European countries and also meet more friends. Yeah, that is the most important things. Thank you so much.